Hello everybody, welcome back to another Gap Languages video. In this video we have another reading. So first I'm going to read everything in Farsi Dari. So the reading will be in a spoken version. It is a friendly version of the text, not the written. So I'm not going to read the written, so it'll be in spoken version. And then I'm going to break down the phrases and the words and vocabularies in English language. So if you like this video, please hit the like button and subscribe to our YouTube channel. This way we'll be motivated to make more content like this. And if you want to study with us, you can check our website at www.gaplanguages.com, where we provide Afghan local languages including Farsi, Dari, Pashto, Uzbek. We also offer English language. So if you are interested, please go ahead and book a try lesson with us. Alright everybody, let's get started. ارزش وقت. ارزش وقت. ارزش وقت means the value of time or the importance of time. بزرگا گفته‌اند وقت طلا است. وقت در زندگی ما اهمیت زیاد داره. ما باید وقت خود به جا نگذارانیم. Okay, بزرگان گفتند. بزرگان means elderly people. Elderly people have said, گفتند have said, وقت طلا است. وقت means time. وقت طلا است, it means time is gold. وقت در زندگی ما اهمیت زیاد داره. So وقت در زندگی ما اهمیت زیاد داره. اهمیت is value or importance. Time has a lot of importance or value in our lives. So اهمیت زیاد داره زندگی ما in our lives. It has a lot of importance. ما باید وقت خود به جا نگذرانیم. We shouldn't waste our time. So beja is like beja is like if you waste something, that would be in a manner that is like you get nothing out of that hour. So that would be beja. So ما باید وقت خود به جا نگذرانیم. So this translates as we shouldn't waste our time. Okay, let me read it one more time. بزرگان گفتند وقت طلا است. وقت در زندگی ما اهمیت زیاد داره. ما باید وقت خود به جا نگذارانیم. Alright, now let's go to the next slide. چگونه میتونیم از وقت استفاده درست کنیم؟ ما باید تقسیم اوقات داشته باشیم. Okay, چگونه میتونیم از وقت استفاده درست کنیم؟ How can we use the time in a good manner? In a good manner, it means از وقت in درست استفاده کنیم. So how can we use or consume our time in a good manner, or we use it in a good way? ما باید تقسیم اوقات داشته باشیم. We should have a timetable or a schedule. تقسیم اوقات is it's a timetable or a schedule. We should have a schedule with us. Okay. چگونه میتوانیم از وقت استفاده درست کنیم؟ ما باید تقسیم اوقات داشته باشیم. Alright, let's go to next slide. کارهای خود با وقت معین انجام دهیم. با وقت معین از خواب بیدار شویم. بستر خواب خود جمع کنیم. Now here کارهای خود با وقت معین انجام دهیم. So this means like we should do our work in an appointed time. معین is an exact time. We should do our responsibilities or our work in excuse me, کارهای خود با وقت معین انجام دادیم. We should do our time we should do our work on time. So وقت معین translates as on time. So we should do our time on time. We should do our work on time. با وقت معین از خواب بیدار شویم. We should wake up. بیدار شویم, here it means wake up. We should wake up on time. بستر خواب خود جمع کنیم. بستر خواب is bed. We should make our bed.
Alright, let me read it one more time. کارهای خود با وقت معین انجام دهیم. با وقت معین از خواب بیدار شویم. به سر خواب خود جمع کنیم. Let's go to the next slide. بر خواندن قرآن کریم وقت بگذاریم. نماز خود با وقت بخوانیم. بر دیدن دوستای خود وقت بگذاریم. Okay, بر خواندن قرآن کریم وقت بگذاریم translates as we should take time for reading Holy Quran. وقت گذاشتن here means to take time. نماز خود با وقت بخوانیم. We should pray on time. بر دیدن دوستای خود وقت بگذاریم. So we should take time to visit our friends. Okay, بر خواندن قرآن کریم وقت بگذاریم. نماز خود با وقت بخوانیم. بر دیدن دوستای خود وقت بگذاریم. Okay, let's go next slide. صبحانه را با وقت آن بخوریم. سر وقت به مکتب حاضر شویم. درس‌های خود بخوانیم. کار خانگی را با وقت انجام دهیم. Okay, the first sentence here, صبحانه را با وقت آن بخوریم. We should have breakfast on time. صبحانه is breakfast. با وقت آن بخوریم. We should eat or have our breakfast on time. سر وقت به مکتب حاضر شویم. We should be present at school on time. So سر وقت به مکتب حاضر شویم. We should be present at school on time. درس‌های خود بخوانیم. We should do our studies. کار خانگی را به وقت انجام دهیم. We should do our homework on time. Okay, صبحانه را به وقت آن بخوریم. سر وقت به مکتب حاضر شویم. درس‌های خود بخوانیم. کار خانگی را به وقت انجام دهیم. Okay, now let's go to next slide. برای تفریح و ساعتیری وقت بگذاریم. برای ورزش وقت تعیین کنیم. برای خواندن قصه ها وقت بگذاریم. So برای تفریح و ساعتیری وقت بگذاریم. So here this means we should take time for breaking, hanging out. برای ورزش وقت تعیین کنیم. So for exercise we should set up time. برای خواندن قصه ها وقت بگذاریم. We should set up time or we should take time for reading stories. Okay, let me read it one more time. برای تفریح و ساعتیری وقت بگذاریم. برای ورزش وقت تعیین کنیم. برای خواندن قصه ها وقت بگذاریم. Okay, now let's go to last slide. برای کارهای خانه وقت تعیین کنیم. با وقت معین غذا بخوریم. با وقت معین به بستر خواب برویم یا بریم. Okay, برای کارهای خانه وقت تعیین کنیم. So وقت تعیین کردن is to set a time. We should set a time for house chores. با وقت معین غذا بخوریم. We should eat on time. با وقت معین به بستر خواب برویم. And we should go to our bed on time. Okay, برای کارهای خانه وقت تعیین کنیم. با وقت معین غذا بخوریم. با وقت معین به بستر خواب بریم. Alright everybody, that is the end of the video. Hopefully you like this video. If you like this video, please hit the like button and subscribe to our YouTube channel. Okay, take care. Khuda Hafiz.